আসসালামু আলাইকুম। চাইল্ড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের লাইভে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পাশে আমরা সবসময় ছিলাম, সবসময় থাকবো এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকের এই উদ্যোগে আবার ফিরে এসেছি আমাদের চাইল্ড কেয়ার সেশন নিয়ে। আমরা এই কেয়ার সেশনটিতে দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদেরকে আনবো এবং আপনার প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে চেষ্টা করব আপনাদেরকে সাহায্য দেওয়ার জন্য। তো যাই হোক, আর দেরি না করে আমরা আজকের আমাদের সাথে যে অতিথি আছে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সাথে আজকে আছেন জেনিফার মিওনি, নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইসেন্স স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট। হাই, হাউ আর ইউ, জেনিফার? Hi, I'm well. Thank you for having me. Thank you so much for taking the time and to come to Child Foundation all the way from New York. And everybody in Bangladesh is eagerly waiting to hear from you. So before we go into our questions, I want to just talk to you. How are you doing? Doing well. We're, trucking along, working from home, still providing speech services through the school at home, and I'm still doing some early intervention services from home as well through teletherapy, which is a kind of a new frontier for all of us, but we're getting used to it as the days go on. সো আপনারা যারা শুনছেন তারা শুনে নিলেন যে এখন কোভিডের এই সিচুয়েশনে জেনিফার এখনো টেলিথেরাপির মাধ্যমে বাচ্চাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তো যাই হোক, আমরা আর দেরি না করে প্রশ্ন চলে যাচ্ছি। So basically, without further ado, we're going to go right into the questions because we actually got tremendous response from our listeners and viewers. They have given us many questions. So the first question that we have, all of these questions are from parents. আপনাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নগুলো কালেক্ট করেছি এবং আমরা একে এক করে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আর দেরি না করে। প্রথম প্রশ্নটি ছিল, টেলিভিশন অথবা অন্যান্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের কারণে কি স্পিচ ডিলে হয়ে থাকে কিনা? So I'm going to ask you that question. Is it because of television and other gadgets? Does that cause speech delay? Okay, so TV and other devices don't cause speech delays. However, it might be more beneficial for a child to interact with their physical environment just because there are so many opportunities for language development, and it's actually physically good for physical development as well. However, if a child does enjoy using screen time, I would encourage parents to incorporate language strategies by asking questions or commenting or labeling on what the child is seeing on screen. তো আমাদের বিশেষজ্ঞ যেটা বলছে যে টিভি বা অন্যান্য গ্যাজেটের কারণে স্পিচ ডিলে হয় সেটা ঠিক কথা নয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওটার কারণে যেহেতু এটা একটা যান্ত্রিক ডিভাইস, সেটার ব্যবহারের কারণে আপনার স্বাভাবিকভাবে আমরা যেভাবে ডাইরেক্ট একটা কথার মাধ্যমে শেখাতে পারি সেই ব্যাপারটা রয়ে যায়। তো যদি বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে যে গ্যাজেট ব্যবহার করছে, আপনাদের চেষ্টা থাকতে হবে যে যখন ব্যবহারটা করছে তার মধ্যে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে ওদেরকে যেন কথা শেখানোর কাজটা করা হয়। So I'm going to the next question. দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার বাচ্চার স্পিচ ডিলে আছে এবং আমি কিভাবে তাকে কোন থেরাপির মাধ্যমে তাকে সাহায্য করতে পারি? So basically the question is that how do I know that my toddler needs delay, and then when can I start therapy for a 3-year-old, or how can I do that at home? Okay, so basically, in order to know if your child or toddler needs speech, you would need to know the developmental milestones in terms of language and speech production. So I can just give a brief overview. Anna, is it okay if I go through some numbers? Of course. In terms of, okay, so by 15 months, your child should have 10 words. By 18 months, 50 words. By 20 months, 150 words. And by 24 months, about 100 to 200 words. And these are averages, so it doesn't have to be exact, but if you're looking for some sort of guideline in terms of word production, that might be a good place to start.
And in terms of when a child can receive services or when you might want to seek out services, early intervention is from birth to 3 years old. So whenever your gut tells you that your child might need some intervention, it's never too early to start. So speech therapy when should it start then? If you're saying from birth to 3-year-old, that means what time is the beginning of it? Like when should that start? So when the speech starts would be around what age? So I'll give you an example of when it might be best in terms of a language delay. Some parents might notice by the time, let's say 12 months old, right? That's usually the time a child says their first word. So if they're not saying a first word in that range of 12 months, I'm not saying 12 months on the dot, then maybe you might be a little bit more aware and keeping an eye out for those developmental milestones. Usually by, in my experience, it's usually by around 2 years old that some parents are seeking out early intervention, but it doesn't have to be at 2 years old. It can be before that. For example, some children who have something like Down syndrome, you might start earlier just because you know there's like a lot of research on Down syndrome and you know the type of intervention you might need. But if it's something that's a little bit more, a little less obvious, like a speech delay, it might take a little bit longer to realize that you do need intervention. ওনার উত্তরে যেমন কিছুটা আমরা পেলাম যে কিছু নাম্বারস উনি আমাদের সাথে শেয়ার করলো যে 12 মাস বয়সের বাচ্চা কয়টি শব্দ বলতে হবে এবং সেটা যেমন উনি কিছু উদাহরণ দিল যে 15 মাসের মধ্যে 10টি শব্দ বলতে হবে বা 20 মাসের মধ্যে 100 থেকে 200টি ওয়ার্ডস বলতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ। এগুলোর অনেক অনেক ওয়েবসাইটে আছে বা অনেক আপনি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলে এই মাইলস্টোন চার্ট থাকে, আপনি ওখান থেকেও বের করে নিতে পারেন। এছাড়াও আমি যখন প্রশ্নটা করলাম তাহলে শুরুটা কখন হবে স্পিচ থেরাপির ব্যাপার থেকে, তখন উনি যেটা বললো যে 12 মাস বয়স থেকে কিন্তু বাচ্চারা কথা বলা শুরু করে, কিন্তু দেখা যায় আমরা হয়তো 2 বছর বয়স থেকে আমরা বাবা মারা এই কথা বলার ব্যাপারটা নিয়ে আরো গুরুতর ভাবে দেখি। কিন্তু একটা জিনিস যিনি আমাদের বিশেষজ্ঞ পয়েন্ট আউট করলেন, খুবই ভালো একটা উত্তর দিয়েছেন যে ডাউন সিনড্রোম যাদের আছে, আমরা অলরেডি যখন জেনে ফেলেছি যে আমাদের বাচ্চার ডাউন সিনড্রোম আছে, আমরা অলরেডি জানি যে তার স্পিচে সাহায্য প্রয়োজন হবে। সুতরাং আমাদের 2 বছর পর্যন্ত ওয়েট করার কিন্তু প্রয়োজন এখানে নেই, আমরা আরো আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে পারি এবং থেরাপির মাধ্যমে কাজ শুরু করতে পারি। So Mione, I'm going to go to the next question, which is okay. Actually I'll translate it after. Some parents think that development of child's brain is up to 5 years. So after 5 years, child will no longer progress in speaking. Do you think this is true? So আপনাদের জন্য প্রশ্নটা আরেকবার বলছি, সেটা হচ্ছে যে অনেকে আমরা ধারণা করে থাকি যে 5 বছর বয়স পর্যন্ত ভাষাগত যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হয়ে থাকে ওগুলো হয়ে থাকে। তো তার মানে কি 5 বছরের পরে বাচ্চাদের ভাষাগত কোনো ধরনের উন্নতি হবে না? So your answer. So I would definitely say there are critical periods in terms of language development, and a lot of that happens just right out of the womb. But the brain is plastic. It's a term that we use to describe how the brain is able to learn and grow continuously. So I would say that, even if a child is 6 years old or 5 years old, it's never too late to start therapy, because there are always ways that we can encourage communication, even if it's not verbal communication. And I'll give an example that's not related to pediatrics, but in terms of stroke patients, their stroke patients are able to be rehabilitated in some cases because the brain is plastic and able to learn and develop all throughout the lifespan. তো উনি যে উত্তরটা বললো যে হ্যাঁ, এটা সঠিক কথা যে 5 বছরের বয়সের পরে অনেক ধরনের ডেভেলপমেন্ট বাচ্চাদের সেটা হয়ে যায় স্পিচের ক্ষেত্রে, কিন্তু তার মানেই না যে 6 বছরের বাচ্চাকে আপনি যদি স্পিচ থেরাপি দেওয়া শুরু করেন যে ও কোনো লাভ পাবে না। এটার এক্সাম্পল হিসেবে সে বললো যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন মানুষের স্ট্রোক করে তারপরেও দেখা যায় স্পিচ থেরাপির মাধ্যমে তাদেরকে অনেক কিছু যারা আগে বলতে পারতো সেগুলো আবার থেরাপির মাধ্যমে ফেরত আনা যেতে পারে। এছাড়া on a personal note, I wanted to bring an example. I have a family member that
he was 5 years old. So আমার ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে একজন ছিল যার বয়স 5 বছরের ছিল, তখনও তার কোনো স্পিচ ছিল না। and that child অনেক থেরাপি এবং বাবা মার সাপোর্টের মাধ্যমে সে পড়াশোনা করেছে এবং সে কলেজেও যাবে। সুতরাং এটা মনে করা যে বেশি দেরি হয়ে গেছে বা এখনো তো কোনো সাউন্ড করছে না, তার মানে কোনোই হেল্প হবে না, এটা আসলে ঠিক না। আরেকটা কথা যিনি এটা পয়েন্ট আউট করলো যে কথা বলার বা যোগাযোগের মাধ্যম কিন্তু শুধু স্পিচ না, তার মানে নন ভার্বাল অনেক কিছুর মাধ্যমেও সে কথা বলতে পারে। এখন তার ভাষা আসছে না, তাকে ওই মাধ্যমগুলো শিখিয়ে দিলে কিন্তু সে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে। So thank you, and I'm going to go right along because we have a lot of questions. So what is the difference between speech delay and communication delay? Okay, so to answer that question, I can pretty much just describe the difference between speech and communication. So when we talk about speech, we're talking about the speech sounds or patterns of speech sounds that make up words. So an example of this would be the S sound, right? So if a child had difficulty saying S, we would just focus on that sound or any other variety of sounds that might be challenging. In terms of communication, that's just our way of sending and receiving information. And we do that verbally or non-verbally or through writing. So if we want to think of it, the speech is kind of like the mechanics of it that occurs in the mouth. And then the language is really more in the brain. So they're all connected, but if we want to think of it that way. So somebody who does not have sounds or speech does not mean they cannot communicate. Right. So somebody who might have trouble with the motor aspect, it doesn't mean that they're not understanding language, and it doesn't mean that they wouldn't be able to verbalize. So, right. আমাদের উত্তরটা যেরকম খুব সুন্দর করে সে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের যখন স্পিচ ডিলে থাকে, তার মানে হচ্ছে আমাদের ভাষাগত যে ডিলেটা আছে সেটাতে এমন হতে পারে যে যে শব্দটা আমরা করছি সেটা বাচ্চাটা করতে পারছে না, কিন্তু কমিউনিকেশন ডিলের ব্যাপারটা হচ্ছে সে যোগাযোগ বা সে কি চাচ্ছে সেটা সে কমিউনিকেট করতে পারছে না। তো সেটার ব্যাপারে দুটা অবশ্যই জরুরি, কারণ একে অপরকে ছাড়া হয় না। যদি সেই বাচ্চাটার শব্দ না থাকে তাহলে সে কমিউনিকেশন করতেও তার সমস্যা হবে, কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা এই কারণেই যে যে বাচ্চাটা কোনো শব্দ করতে পারছে না বা একটা ওয়ার্ড বলতে পারছে না, তার মানে এই না কিন্তু যে সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না বা তার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছে না, সেটা সে অন্যান্য মাধ্যম, সে নন ভার্বাল ভাবেও সে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে। So I'm going to go to our next question. I mean, this is a question about autism, and the question is delayed speech a sign of autism, and what are the signs of non-verbal autism? So delayed speech can be one sign of autism, but it's also possible to have delayed speech and not be diagnosed with autism. That was something we would see in a late talker or someone with a speech or language impairment. Some of the early signs of autism and nonverbal autism include fewer joint attention. So that would be something like, your child sees a ball and then looks for mommy to show mommy the ball, or might look at mommy to see what mommy is looking at. So joint attention. You might see difficulty using gestures appropriately, like pointing or facial expressions or shifting gaze. So if mommy is looking at food, then baby might be looking at food. So knowing where mommy is looking, or daddy, and then shifting gaze that according to that. You might also see atypical vocal productions, delays in babbling. So around 7 months or 6 months, we might see ba ba ba, ma 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 babbling. So we might see delays in that. Delayed language, right? So we said that's one of the components. Or if it's nonverbal, we might not see any language. And also atypical eye gaze. So not being able to connect with eye contact, but that's not always the case. And it might not, it's not a definite marker. I'll stop there because I know that was pretty long. So from what I'm understanding, your answer to this question is just
only speech delay is not a sign No. for autism. No. It is one of the sign of autism, and there are Absolutely. other indications that this child might have autism. Right. So just speech delay does not mean autism. It could mean it's a part of a bigger set of challenges. তো অনেকগুলো অটিজম রিলেটেড যে জিনিসগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা জেনিফার আমাদেরকে শেয়ার করলো, যে শুধু যে ভাষার ডিলের কারণে আমরা বলবো যে এই বাচ্চাটার অটিজম আছে তা কিন্তু না, এটার সাথে সাথে অন্যান্য ব্যাপার আছে। এবং অটিজম রিলেটেড কিভাবে অটিজমকে আরো আইডেন্টিফাই করা যায় এটার জন্য আমরা আগামীতে আরো কিছু সেশন আনবো। কিন্তু এই প্রশ্নের যদি উত্তর দিতে চান, উনি বলে যে হ্যাঁ, অটিজম যাদের আছে তাদের স্পিচ ডিলে থাকে, কমিউনিকেশন ডিলে থাকে, কিন্তু সেটা একমাত্র ইন্ডিকেশন না, সেটাই একমাত্র সাইন না যে এই বাচ্চার অটিজম আছে। তো আমরা আগামী উত্তরে প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি। প্রশ্নটা হচ্ছে যে ক্যান স্পিচ ডিলে বি কিউরড? যে দেরিতে কথা বলে এটার কি কোনো ঔষধ আছে কিনা, and also goes on to say, is there a medicine for speech delay? So a speech delay, I would say it could be treated but not cured, and most likely not by medicine. So in terms of early intervention, it's not a cure, but it's a way to support your child in eventually and hopefully catching up to their language milestones. And this might take a range of amount of time depending on the child and any other comorbid issues. But no, there's no cure to a speech delay, only treatment and hopeful meeting of certain milestones. So just from what I'm understanding, it depends on multiple things, like how much therapy the child gets. Also, maybe wouldn't you say it also is about parent involvement as well? Because yeah, absolutely. So early intervention, one of the huge components of early intervention is actually parent counseling and parent education, because usually the therapist is in the house so infrequently that it's really up to the parents to communicate with a speech therapist, and it's up to the speech therapist to communicate with the parents in order to educate them on carryover strategies that they can use within the child's natural environment. And that's why early intervention, I mean, not right now because we can't be in the home, but that's why it's so important for it to be in the home, because you're implementing language strategies in an environment that is almost always accessible to the child. So you're playing with their toys, you're reading their books, right? You're watching their meal routines, and you're implementing language strategies like in an environment that could be generalized. So that's why it's really important for parents to be involved and to ask questions that are going to help them carry over strategies throughout the week until the next time they see their therapist. উত্তরটা খুব সুন্দরভাবে বললো জেনিফার, যে আসলে আমরা যদি বলি কিওর আছে কিনা, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিলে কিওর বলবো না, এটাকে বলছেন উনি ট্রিটমেন্ট আছে। ট্রিটমেন্ট বলতে যেটা উনি বারবার বলছে, এবং আমিও প্যারেন্ট হিসেবে সব প্যারেন্টসদেরকে বলে থাকি, আর্লি ইন্টারভেনশন, মানে যত তাড়াতাড়ি আমি জানতে পারবো যে বাচ্চা কোনো ধরনের স্পিচ ডিলে আছে, সাথে সাথে ওই আর্লি ইন্টারভেনশনটা দিতে হবে। এখন ইন্টারভেনশনটা থেরাপির মাধ্যমে তো আছে, এর পাশাপাশি যেটা জেনিফার বললো, যে আমরা কিন্তু অভিভাবক হিসেবে বাসায়ও কিন্তু অনেক কাজ করতে হবে। থেরাপি যেটা পাচ্ছে সেটা তো পাচ্ছে, এবং কিওরের বেলাও এটাও যিনি বললো যে এটা তো অনেক কিছু নির্ধারণ করবে যে বাচ্চাটা কিভাবে স্পিচ ডিলেটা ঠিক হচ্ছে, এটা নির্ধারণ করবে কতটুকু থেরাপি সে পাচ্ছে, এবং এটা বাচ্চার উপরও ডিপেন্ড করবে যে কিভাবে সেই থেরাপিটা নিচ্ছে। এটার জন্য ওভাবে ঠিক করে কিন্তু বলা সম্ভব না যে কবে স্পিচ ডিলেটা চলে যাবে। কিন্তু অভিভাবক এবং থেরাপিস্ট সবাই মিলে যদি বাসায় কাজ করি, যেরকম উনি কিছু কিছু উদাহরণ বললো যে খাওয়ার সময় থাকতে পারে বা খেলার সময় থাকতে পারে, বাসার বিভিন্ন কাজের মধ্যে যদি এই স্পিচের ব্যাপারগুলো নিয়ে অভিভাবকরাও কাজ করেন, তাহলে দেখা যাবে সেই সব বাচ্চার স্পিচ দিলে অনেক তাড়াতাড়ি অনেক উন্নতির দিকে চলে যেতে পারে। So I am going to the next question. I hope you're ready for many questions. I am. এই প্রশ্নগুলো আমাদের লাইভের আগেই এসেছে, কিছুক্ষণ পরে আমরা যেমন লাইভ থেকেও কিছু কোয়েশ্চেন নিব, এগুলো আমাদের কাছ থেকে আমাদের ইনবক্স এবং কমেন্টসে এসছে।
তো যাই হোক, the next question is, my child says only words but does not want to say sentences, but I feel that my child does not want to say willingly. Could this feeling of mine be wrong? So lack of interest in speaking. So it could be, I don't know if it's lack of interest, but I'll just talk about some strategies that might help in that situation, because it could be for a variety of reasons. But we can think of it in terms of words and then phrases and then sentences. So we can say milk, more milk, I want milk, right? So if they're just saying words, I would definitely reinforce that, because that is communication and it's positive and it's great, right? They're using a word to label something or request something or ask a question. And then I would reinforce that, yes, milk. And if, they want more milk, you can say more milk. So you're modeling what you would like your child to say. So if they're saying words, I would then model a phrase. So maybe a 2-word phrase. And then once they master that, or you're seeing more of 2-word phrases, I would model a short sentence. So it's important to kind of understand the progression and know maybe it's not the best idea to jump from a word to a sentence, because it's just more complex. So if they're saying a word, I would try to model or describe. So more milk, cold milk, yummy milk. So আমাদের উত্তরটা দিয়েছে যে আপনি যেমন বলছেন যে আপনার বাচ্চা কথা বলতে চাচ্ছে না, যে ইন্টারেস্টটা নেই। তো এখানে সে বলছে হয়তো ইন্টারেস্টের ব্যাপারটা আমরা যদি হয়তো ইন্টারেস্টেড না ব্যাপারটা না চিন্তা করে আমরা কাজ করব যে কিভাবে আমরা ভাগে ভাগে তার মধ্য থেকে সেন্টেন্সেস বের করব। তো সেটার জন্য প্রথমেই যদি আমরা বাক্যে চলে যাই তাহলে বাচ্চার জন্য হয়তো সুবিধা হবে না। এর জন্য ভাগে ভাগে ছোট করে আমরা শিখবো। যদি বাচ্চাটা দুধ বলতে পারে তাহলে আমরা প্রথমে শেখাবো দুধ খাবো, বা যদি বলতে পারে গরম দুধ, ঠান্ডা দুধ, ছোট ছোট ফ্রেজ আকারে আমরা চেষ্টা করব। তারপর যখন সে এই জিনিসটা শিখে যাবে তখন আমরা চেষ্টা করব যে আমাকে দুধ দাও মা, আমি দুধ খাবো। সুতরাং আমরা এটা আস্তে আস্তে কাজ করব, এবং যখনই একটা শব্দ যদি বাচ্চা বলে, যে রিইনফোর্সমেন্টের ব্যাপারটা যে বললো, তাকে অনেক উৎসাহ দিব, কারণ সে যে শব্দটা বলছে সেটা কিন্তু তার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করছে যে সে কথা বলতে চায়। একটা শব্দ কিন্তু সে একটা ভাব প্রকাশ করছে, সুতরাং ওটাকে আমরা অবশ্যই উৎসাহ দেব এবং ওটার উপর আস্তে আস্তে কাজ করব। Alright, so I am going to go to our next question. The next question is, আমি বাংলায় আগে বলছি। স্পিচ খুবই স্লো, একটা দুইটা কথা বলে, কন্টিনিউ করে, পরে আবার কন্টিনিউ করে না। স্কুলে নিয়ে গিয়ে স্পিচ থেরাপি দিয়েছিলাম কিন্তু কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নেই, এই ক্ষেত্রে কি করব? So basically the child has very slow speech and says 1 or 2 words and does not continue to use the words in sentences. And after he or she is taken to school, she has received therapy, but seem to not see any positive effect so far. What are your suggestions? So similar to what I said before about modeling and labeling and just really talking, like talking is so important, and also something that works is, if a child wants something, right? Kids want things. They want toys. They want food. I would really encourage any sort of verbalization or any word or any 2-word phrase. So for instance, if a child wants a toy and you have that toy, I would suggest not just giving it to them. I would suggest holding it back until they verbalize. And we're not just going to sit there and wait. We might say, ball, ball, ball. And if they even say the slightest b, then you give it to them and say, yay, good job, you said ball. Here's the ball, the blue ball. So we really want to kind of withhold until we get some sort of communication indicating that they want something, and they're using some sort of sound or word to say, I want that. Please give it to me. See, we have a cultural
I would say, obstacle in that manner, as in when in our culture, when the children ask for things, our mothers immediately, they just have to give it right away. So I know I had to work on that. So Yeah. that's an excellent point. And could we use that in terms of like food items and other items too? Like, or is it just, Yeah, for sure. I mean, I wouldn't withhold a whole meal because, you know, we don't want it to make it like an adverse experience or a negative experience. We don't want the child to get so upset if, you know, I mean, if they're crying, maybe we want to revise how we're working with that. But yeah, it can definitely, you know, work with food, maybe a part of the meal, maybe something sweet. You know, they ate their meal and we could say, okay, we have a cookie, and use the same withholding strategy, especially if they're reaching for it, right? That's communication. It's a gesture. Oh, I see you want cookie. Let's talk. Cookie. So, you know, it can definitely be used with food and toys, anything they want. Yeah. তো ওনার সাজেশন কিছুটা আগের উত্তরেও আমরা দিয়েছি যে বাসায় অনেক করে কথা বলতে হবে অভিভাবকদেরকে, স্পেশালি কিছু কিছু যেমন ব্যাপার আমাদের করতে হবে, সেটা লেবেলিং, যে জিনিসটার নাম কি। যখন আমরা জিনিসটা তাকে দিচ্ছি তখন আমরা যদি ওই শব্দগুলো বারবার ব্যবহার করি তখন কিন্তু ওটার মাধ্যমে তারা ওই লেবেল করা শিখে যাবে যে এই জিনিসটার নাম হচ্ছে বল বা এই জিনিসটার নাম হচ্ছে আপেল। এছাড়া আছে মডেল করে যে কিভাবে কথাটা বলতে হবে, যেরকম দেখলেন জেনিফার বলবো বল। সুতরাং এটা তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে সেই শব্দটা বের করবে। এছাড়াও আমি যেটা প্রশ্ন করেছি যে আসলে আমরা কি এটা খেলনা দিয়ে করব, যে যখন খেলছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করবো, নাকি খাবার দাবার নিয়ে কাজ করতে পারি। কারণ এটা আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছিলাম, কারণ আমার মনে আছে আমি বাচ্চাকে দুধ আটকে রেখেছিলাম যে দিচ্ছি না, যে ও দুধ খাবো বলবে তারপর আমি দিব। তো এটা যেটা বললো যে হ্যাঁ আমরা খাবার যখন কাজ করবো একটু সাবধান থাকতে হবে, যে ওর খুব খিদা লেগেছে তখন যদি আমরা তাকে কাজ করতে চাই যে খাবারের নামগুলো সে ঠিক করে বলবে তখনই পাবে, তখন হয়তো সে আরো আপসেট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা একটু একটু করে কিন্তু কাজটা করতে পারি, যে আমরা এখন কি খাচ্ছি, আমরা আপেল খাচ্ছি, তুমি আপেল চাচ্ছ, এই নাও আপেল। তো এভাবে আমরা দৈনন্দিন অনেক কাজের মধ্যে কথা বলার যেই বাড়ানোর যেই কাজটা আমরা অভিভাবক হিসেবে কিন্তু বাসায় এটা করতে পারি। তো যাই হোক, আমি এখন আগামী প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি। কথাটা হচ্ছে যে কোনো কিছু চাইলে না দিয়ে শব্দ করে ডাকে, চেষ্টা করে না কখনো কথা বলার জন্য, এক্ষেত্রে কিভাবে আগ্রহী করতে পারবো কথা বলার জন্য। So the question is actually along the same line of what we're talking about. So what about a child that has sounds and not words? So how do we uses sound instead of words and does not want to move on to. And this is an important question that I have been getting from a lot of parents, because now, because of the lockdown, those children who used to go to the school and get speech therapy, now they are mostly at home. So parents are feeling very confused. My child just started saying sounds, maybe some words. What do we do next? How do we keep that growth and learning going? Right. So just as I was going through the progression of words, phrases, and sentences, we want to think of sounds as the building blocks of words, and they have meaning, right? So if a child, let's take the word ball again, if the child is consistently referring to ball as b, right, and he's not saying the full word, we want to reinforce that and again model the full word, but also realize how valuable saying those sounds are. So again, we just want to think of it as a progression. And we also want to keep an eye out to make sure that the sounds that they do say are consistently referring to certain objects. Because if it's not used in a consistent way, then we have to think, are they saying random sounds or are they using it to communicate in a way that's meaningful? And then I would just build off of that. I know the strategies sound very similar, but it's kind of using the same strategies, but in a developmental and progressive kind of way. So in that situation, should they be working on labeling mostly, or labeling, modeling, both? Right. So I would model, I would label. So I would say ball,
We could say, this is a ball. I would expand, you have the ball. But if we're just focusing on getting from a sound to a word, I would maybe even really exaggerate what I'm doing with my mouth. Ball, right? Even though the L sounds are kind of tricky. But, it's maybe mom, right? Really showing the sounds and how, and maybe even doing some sort of touch cues or tactile cues, like mom, like twice on the lips. There are programs that work on tactile cues, and I don't have any qualifications in that, but it's thinking about verbal cues, tactile cues, visual cues, right? Those are all ways to support moving from a sound to a word. এখানে আমাদের উত্তরটা যেটা আগেরটার উত্তরের সাথে কিছু মিল থাকবে, যে আমরা কিন্তু প্রথমেই শব্দের উপর কাজ করতে পারবো না। আমাদের আগে যে সাউন্ডটা করছে ওটাকে আগে ওয়ার্ডে আনতে হবে। সেটার জন্য কিছু সাহায্য করার যে জিনিসটা বলল, যে এবং রিএনফোর্সমেন্টের কথাটা, যদি একটা ছোট সাউন্ড করেও সে যদি কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে, তাকে কিন্তু উৎসাহ দিতে হবে, কারণ সে কিন্তু চেষ্টা করছে যে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। আর যে জিনিসগুলো কিছু বললো, যে আমরা যখন কথা বলবো তাকে যাতে আমরা মডেল করে দেখে, যে আচ্ছা আমরা বল শব্দটা বলি কিভাবে, যেমন আস্তে করে বলে দেখালো যে ভাগে ভাগে সেটা বল, ল বলার সময় যে আমাদের জিপাটা যে উপরে তালুতে লাগছে, এটা দেখিয়ে দেখিয়ে করতে। সুতরাং এটা দেখা যাবে কোনো কোনো শব্দ হয়তো খুব তাড়াতাড়ি আসবে, কারণ ওই সাউন্ডটা আমাদের জন্য বানানো সহজ। কোনো কোনো জিনিস হয়তো আরো সময় লাগবে। আরেকটা জিনিস যেটা পয়েন্ট করলো, যে আমাদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে শব্দগুলোকে সে শুধু বলের জন্য বল বলছে, নাকি অন্য সবকিছুর জন্যও সে একই শব্দ, মানে একই সাউন্ডটা ব্যবহার করছে। এটা একটু সাবধানতা রাখতে হবে। এবং ওখানে আমাদের যেটা অভিভাবকদের যেটা করতে হবে, আমাদের মডেল করতে হবে যে এটা একটা বল, এটা আমরা বল দিয়ে খেলছি। সুতরাং এটা তাকে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে তাকে কিন্তু শেখানো হচ্ছে। প্রথমেই আমরা বাক্যে চলে যাচ্ছি না, আমরা শব্দটা আনবো আগে, তারপরে 2টা শব্দ, তারপর 3টা শব্দ, তারপর আরো আরো ওটাকে ডেভেলপ করবো। তো যাই হোক, একটা কোয়েশ্চেন এসেছে, আমি ওখানে চলে যাচ্ছি, যে আলাদাভাবে স্পিচ থেরাপি কোনো দেওয়া হয়নি, স্কুল থেকে যতটুকু দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি। 17 বছর বয়স হয়েছে, এখন পর্যন্ত একটা সেন্টেন্সও বলতে পারে না, এখন কি কোনো ইমপ্রুভমেন্ট আসতে পারে? কথা বলার আগ্রহ খুবই কম, কথা বলতে চায় না। So this is kind of in a way a transition of what we were talking about. So this is a 17-year-old gets some therapy in school, but there is no improvement, and there is very little interest in wanting to speak. Would therapy really help, speech therapy, or what should be the strategy for these parents? Right. So here we're considering the age of the child. So 17 years old. This child is probably used to communicating in a certain way, and it might not be verbal. I would say speech therapy is a helpful strategy, because instead of focusing on verbal communication, we might focus on different ways to communicate, right? So people think of speech therapy as speaking or just verbalizing, but communication happens in so many different ways. So with a child who might not be speaking so much, we might have to accept the fact that that's not their way of communicating, and embrace the ways that they do communicate. And Anna, you told me that some student or children use the PEC, so the picture exchange communication system, and that is one way to facilitate nonverbal communication in a child whose primary mode of communication might not be verbal. So I want to actually ask a little bit to go on with that, with the PEC question. So PEC is usually used in Bangladesh, I have noticed, in schools, where therapists use it or special educators use it. Could parents also benefit at home? Yeah, absolutely. And how, if there's a simple way that they can learn how to do that, or to make them in this situation, we're in a lockdown, so like, would that really help parents at home? Right. So I just want to say, I'm not trained in PECs. I have a colleague who is trained in PECs, but in terms of best practice, it is best to generalize what they are doing in school
in the home. Now, a PECS system, from what I understand, is a picture exchange. So if I want a ball, we're sticking with the ball example. If I want the ball and my mom has a ball, I have a picture of a ball and I give it to my mom to say I want the ball. So the picture says ball, give it to mom, and mom gives me the ball. So it's picture in exchange for whatever I want. And this is a good way to communicate in terms of requesting. It is a little bit limited in terms of like commenting, if they're feeling uncomfortable, right? If I'm hot or if I'm hungry, that's a little bit more complex in terms of just asking for like a tangible object. But, it could be as easy as printing a picture or drawing a picture and teaching your child this picture means this thing, this object. Or even magazines. We can collect pictures from magazines. Yeah, absolutely. As long as it's used consistently, I think that would be best. You don't want to get a red ball and then a blue ball and then a green ball, So any image that can represent an object would work. Maybe we need to find that colleague of yours and do work on that. Yeah, she's a little bit more knowledgeable. তো যাই হোক, জেনিফার যেটা বলতে চাচ্ছে যে আপনার বাচ্চার বয়স 17 হয়েছে এবং কথা বলতে যে কোনো সেন্টেন্স বলতে পারছে না। আমাদের কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যম শুধু ভাষা যে তা না, আমরা কিন্তু অনেক আকার ইঙ্গিতেও কিন্তু আমরা কমিউনিকেট করি। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে ওর অনুভূতিগুলো বা চাহিদাগুলো আপনাকে বুঝাতে পারছে কিনা। সুতরাং আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে স্কুলে বা থেরাপি যেভাবে পাচ্ছিল, ওই স্কুলে যেই সিস্টেমগুলো ব্যবহার করা হচ্ছিল, ওগুলো যদি আমরা বাসায়ও কিছু এনে দেই, তাহলে কিন্তু দেখবেন যে অনেক উপকৃত হবেন। কারণ দেখা গেল স্কুলে হয়তো তারা পেক্স, যেটা বললাম, আমরা কথা বলছিলাম, এটা হচ্ছে ছোট ছোট ছবির মাধ্যমে তারা কথা বলে। যেটা ও বলের এক্সাম্পল দিয়ে বললো যে ছবিতে থাকতে পারে একটা বলের ছবি, বাচ্চাটা আপনাকে বলের ছবিটা দিল, তার মানে হচ্ছে ও বলটা দিয়ে খেলতে চাচ্ছে বা বলটা চাচ্ছে। এটাও কিন্তু একটা যোগাযোগের মাধ্যম। দিস ইজ আ কমিউনিকেশন টুল। So I just want to add that if you're using pictures, it's also best practice to kind of pair it with verbal language, right? Even if your child is not verbal, it's a good idea to pair that with verbal language. So when you are giving the picture, you are also again repeating ball, give me the ball, or you're adding something with it verbally. And it might change in terms of the child who's 17 years old, and we know that maybe verbalization might not be his form of communication, but then maybe we wouldn't need to. But if we're working with a youngster, like a toddler, and we still think that they might be verbalizing, then you might want to pair it with verbal language. এখন যার 17 বছরের বাচ্চা আছে, তার জন্য হয়তো যখন আমরা বলটা দিচ্ছি তখন মুখে আবার বলার হয়তো প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাও ওনার সাজেশন হচ্ছে যখন আপনারা টেক্সট বা ছবির মাধ্যমে ওদের সাথে কমিউনিকেট করবেন, তার পাশাপাশি ভাষাটা যেন থাকে, যে আপনি যে বলের ছবিটা দিচ্ছেন তখন আপনি বলছেন যে বল। কিন্তু যখন আপনারা ছোট বাচ্চাদের সাথে কাজ করবেন, এটা অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যে শুধু ছবির মাধ্যমে যেন আপনারা কাজ না করেন, যে ছবিটা দেখাচ্ছে এবং বাচ্চাটা সেই জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছে। এটার সাথে সাথে আপনারা যখন কথা বলবেন যে তুমি কি বল চাচ্ছ, ইউ ওয়ান্ট বল। সুতরাং তখন ওই ছবির পাশাপাশি যেহেতু ওদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং ওরা ভাষাটা আরো অ্যাবজর্ভ করার চেষ্টা করছে, আপনার ওইটার সাথে পেয়ার করে ছবির সাথে ভাষাগত ওই একসাথে কাজটা চালিয়ে যেতে হবে। All right, how are you doing? All right, so I'm going to say there are few questions that we got in terms of pronunciation and not having clear pronunciation, and would speech therapy in terms of that, or we know the palate issue that we have sometimes by birth, or would speech therapy be an effective method for those children in terms of speech? Yes, absolutely. So in terms of speech sound production, speech therapy is definitely helpful and can help treat speech sound production. If there is like an oral motor component, or there is a structural issue and something like a cleft palate, you would definitely want to include a medical team in that, because speech therapists can't fix cleft palates, but what they can do is work on speech strategies to help compensate for
the structural issues that they're having. So speech therapy is definitely Yeah, absolutely. very Right. But important. it's a team effort. It has to be collaborative. It's probably not just going to be the speech therapist if it's a structural issue. If it's just a speech sound issue, so if the oral mechanisms are within normal limits and there's no, any abnormalities with the oral structures, then it might just be a child needs help understanding where to place their tongue or how to round their lips, right? So that's when it might just be the speech therapist's job. So in terms of stuttering, Mm-hmm. actually that's another question. Maybe I should explain this one and then go to that. So উনি যেটা বলতে চাচ্ছে যে অবশ্যই যদি শারীরিক কোনো ধরনের সমস্যা না থাকে, যেখানে তার কোনো ধরনের ভিতরে মুখের ভিতরের কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে, তাহলেও দেখা যাবে স্পিচ থেরাপি অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে তারা কিভাবে জিহ্বাটাকে ব্যবহার করবে একটা শব্দ বের করার জন্য বা একটা সাউন্ড বের করার জন্য, এটা তারা জানেন না। সেটা অবশ্যই স্পিচ থেরাপির মাধ্যমে তারা অনেক উন্নতি করতে পারবে এবং সেটা আবার একইভাবে আস্তে আস্তে কাজ করতে হবে। সো same, I guess, in the same question, line of question, stuttering. Yeah. What can speech therapy, মানে আমরা যেটা বাংলায় বলে থাকি যে তোতলা তোতলা বলে থাকি, যে কথাগুলো বাহির হওয়ার সময় বেঁধে বেঁধে বের হচ্ছে। So what would you say for those children that are So with a child who stutters, the speech therapist's role is to really work on compensatory strategies to help them kind of speak through the stutter, but also acknowledging that we're not really there to cure the stutter, because sometimes a person who stutters will always be a person who stutters, and they just become really efficient and productive at coping and using speech strategies and stuttering strategies, or what we would call fluency strategies, to help speak through whatever disfluency, which is what stuttering is. So we call them disfluencies, whatever disfluency they might be experiencing. So it's really about compensatory strategies and coping instead of like curing the stutter. যেটা বলছে যে আমরা কিওরের দিক থেকে না চিন্তা করে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে তারা যে কথা যে আটকে আটকে বের হচ্ছে, এটা অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। এবং ইভেন অফ এয়ার উই ওয়ার ডিসকাসিং হাউ ইট কুড বি লাইক আ ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট টু ইট। অনেক অনেক ব্যাপার থাকে যে হয়তো বাচ্চাটা ইমোশনালি কোনো কারণেও এটা স্টাটারিং হয়ে থাকে। সো যাই হোক, ওই ক্ষেত্রে অবশ্যই স্পিচ থেরাপি সাহায্য করতে পারে, কারণ অনেক ধরনের ওখানে স্ট্র্যাটেজিস থাকে যে যেভাবে বাচ্চাটা ওটা ব্যবহার করে দেখা গেল কিভাবে আরো ভাষাটা পরিষ্কার ভাবে বের করতে পারছে, ওই ধারণাটা পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এটা আমরা কিওর খুঁজছি না, কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করব যাতে তারা আরো সুন্দরভাবে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে, তাদের অনুভূতিগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারে। এটা এমন না যে আমরা তাদেরকে কিওর করব, বরং তাদেরকে সাহায্য করব। এভাবে স্পিচ থেরাপি অবশ্যই সাহায্য করতে পারে। So I'm just going to take 2 more questions from that, and then also we have many questions coming on the line. Great. So we want Okay. to go to that. Awesome. So this question is, my child is 4 years, 9 months old, and after we did assessment, it was told to us it's socio communication problem and DSM-5 test scored. And for the last 2 years, eye contact, responding to names is better, but still there is some lacking. There's hyperactivity, socialization has some lacking also, and also irrational behaviors, etc. Has many words, but still speaks very little, and does not want to use more than one word sentences. Okay, so I'm going to try to focus on the social communication aspect of that, because that seems to be the bulk of the challenges there. And this is a great example of a child who does have a large vocabulary, but still would require support in the social communication part of language, which is also a big part of what we do. So in terms of this child, I know he's still young, but we really want to think about, now I'm not really sure how this works in Bangladesh, but group therapy
to really facilitate socialization amongst peers is a great way to model socialization and create situations where you can kind of, figure out where the child might need support. Is it conversation? Is it turn taking? Is it attending to other people, right? And creating those scenarios where you could intervene and model social aspects of language. So I want to add to that because my child still receives speech therapy, and he's 10 years old. But if you meet him in Bangladesh, I get this a lot. Why is your child receiving speech therapy when he talks? It doesn't seem like he needs that. But as you know, he's still receiving it twice a week. So I guess to go along your thing, that it doesn't mean if you have many words, you know how to use them in a social context. That's where you need the help. So if I may just বাংলা আমি just share করতে চাই যে আমার বাচ্চার বয়স এখন 10, ওরও অনেক শব্দ আছে, অনেক সে পুরোপুরি কথা বলে, কিন্তু সে কিন্তু এখনো স্পিচ থেরাপি নিচ্ছে। সো আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে জেনিফার যেটা পয়েন্ট আউট করতে চেয়েছিল যে ওর অনেক শব্দ আছে, কিন্তু ওর যেখানে ইস্যুটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ও ওই শব্দগুলো ব্যবহার করে একটা ওর সমবয়সী বাচ্চার সাথে যখন খেলছে বা তখন কিভাবে ব্যবহার করবে, সেখানে ওর সাহায্য দরকার। সেটার কারণে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন এখন, যেটা হয়তো লকডাউনের কারণে সম্ভব না। I'm just saying that because of the lockdown to have a play dates, it's so hard. It's hard. But as parents, we can model that peer interaction. যেমন in my house, আমাদের বাসায় আমরা যেটা করছি, because এখন লকডাউনের কারণে আমরা বাসার ভিতরে আছি, আমরাই ওদের সাথে খেলাধুলায় আরো বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়েছি। সো আমরা ওই সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করছি যে খেলার সময় কি করতে হয়। যেমন আমরা we play this one game called chat pack. So in a pile there's questions. So we take it out and we play. So আমরা যেরকম একটা খেলা করি যে আমরা প্রশ্ন বের করি এবং আমি বাবা মা আমরা সবাই মিলে আমার 10 বছর বাচ্চাকে প্রশ্ন করি ওই গেমটার ভিতর থেকে, এবং এটাতেও শিখছে যে কিভাবে আমি ইন্টারঅ্যাকশন করছি। অথবা আমরা লুডো খেলতে পারি, আমরা খেলার মধ্যে যে আচ্ছা এখন আমার খেলার টার্ন, এখন তোমার খেলার টার্ন। যেহেতু আপনার বাচ্চা ছোট, প্যারেন্টস হিসেবে আপনারা এই ইন্টারঅ্যাকশন গুলা বা দাদির সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, মামার সাথে কিভাবে, বা বাসায় যারা যারা আছে তাদের সাথে কিন্তু এই ইন্টারঅ্যাকশনের সিচুয়েশন গুলো ক্রিয়েট করে দিতে হবে। কারণ ওর শব্দের অভাব নেই, যেটা ওর অভাব হচ্ছে কিভাবে সোশ্যাল কমিউনিকেশনটা করবে। সো এই সিচুয়েশন গুলো আপনাদের ক্রিয়েট করে দিতে হবে যখন কথা বলতে হবে, এতে ওর আগ্রহ বাড়াতে হবে এবং অনেক উৎসাহ দিতে হবে। সো আই এম জাস্ট সেইং টু ক্রিয়েট দিস environment in the house. And can I just add that you mentioned play, and play is so important, and it's such a great way to encourage language and socialization. So as if you can play with your kids, play is just a great catalyst for language. So I would definitely play with your kids. Actually, even in the therapies, when we look at the therapies that are happening, it looks like they're playing. Right. So, yes. Sometimes people say, you just play games. And it looks like that from the outside, but it's cultivated in a way to really facilitate and provide an environment where language is going to happen. And I would say, like, it's okay to let things get messy. You know, if you're playing, it doesn't have to be perfect. If you don't finish the game, it's fine. It's more about the process. And allowing language, right? If you're building a tower, you don't have to build the whole tower. You know, it's about taking turns, I'm sorry. Sirens. So taking turns grabbing blocks and seeing, okay, if they're putting a block in now, then it's my turn. And asking for blocks. You know, there's just so many opportunities for language in play. Also, like how to manage your emotion when you lose. Yes, frustration. That was a very hard one for me. Right, yeah, for sure. So
যেটা বলছি যে আমরা খেলার মাধ্যমে অনেক কিছু কিন্তু আমরা শিখাতে পারি, যে খেলতে খেলতে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখিয়ে ফেলতে পারি স্পিচের দিক থেকে চিন্তা করলে, যে আমার পরে এখন ওর খেলার সময় আসলো, বা আপনার হেরে গেলে কিভাবে আমরা নিব, হারার ব্যাপারটা কিভাবে নিব, জিতলে কি করব, বা এই অনেক কিছু জিনিস আপনারা খেলার মাধ্যমে, মানে যা কিছু শিখাতে চাচ্ছি, যেটা আমি ওকে বলছিলাম, আমার বাচ্চার স্পিচ থেরাপি দেখলে মনে হচ্ছে ওরা তো খেলছে, এটা তো থেরাপি হচ্ছে না, কিন্তু ওই খেলার মধ্যে দিয়ে, যেহেতু আপনার বাচ্চা যা কোয়েশ্চেন ছোট, ওদেরকে শেখানোর জন্য কিন্তু খেলা হচ্ছে বেস্ট মাধ্যম। আর এখন আমরা যেহেতু সবাই বাসায় আছি, আমাদের এটা মোক্ষম সময় যে আমরা ওদের সাথে খেলি। আর আরেকটা জিনিস ও বললো, খেলার সময় ও পুরো খেলাটা কমপ্লিট করলো কিনা, ও একটা টাওয়ার বানাচ্ছে, ব্লকস খেলছে, ওটা একদম সুন্দর মতো করলো কিনা, বা ড্রয়িং করছে একদম লাইনের মতো করলো, এটাও কিন্তু মানে জরুরি না। আমাদের দেখতে হবে যে আমরা ওটার ভিতরে কিভাবে তার ভাষাগত যে শেখানোর ব্যাপারগুলো ওগুলো আনতে পারছি কিনা। So I think from now we can go to some live questions, Okay. and because we have a lot of response, let's see what we Great. have. Oh, great. So there you go. My Okay. I'm gonna say that in Bengali. আমার 2 বছরের বেবি তার বাবাকে চিনে এবং মাকে মাকে বাবা বলে ডাকে, এবং সিঙ্গেল ওয়ার্ড আছে, কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞেস করি বাবাকে ডাকতে, সে সেটা করে না, এবং তাকে কিছু ইন্ডিকেট, আচ্ছা, তার মানে সে শুধু বাবা এবং মার এই কয়েকটা শব্দ আছে, এবং সেটা ব্যবহার কিভাবে করছে ওটা নিয়ে কোয়েশ্চেন। সো হোয়াট উড ইউ সে? So what I read was he can call Baba and Mama, but when asked to do it, he doesn't do it. So I would just recognize that the capacity to do it is there, and maybe instead of asking, try to maybe create situations where he would have to call mama or baba, right? So it's kind of similar to when I explained withdrawing a preferred item. And I know this might be hard, but if a child wants your attention, maybe just withhold responding until they say mama or baba. And then if they don't, I would try to model like mama, baba, right? So just to it's kind of that similar idea of not reacting, not responding, not giving the child what they want until they kind of indicate verbally mama or baba. I actually had a kid who did that, an early intervention. Yeah. He would, we would say mama, say baba, and he would, but when he needed to, he would. So similarly, my child had, like, during early intervention, so my therapist said whatever he really really likes, put them very high up. So then they would have to come to me, mama, give me blocks or balls. তো ওনার যে সাজেশনটা আছে যে আমরা ওই সিচুয়েশন গুলো আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে যেখানে তার বলতে হবে শব্দটা। যেমন আমরা যদি এখন একটু দাঁড়িয়ে থাকি যখন ও ডাকছে, আরো যাতে সে বুঝতে পারে যে আমাকে ডাকতে হবে যাতে আমি তার কাছে যাব। এবং আমাদের কিন্তু বাঙালি প্যারেন্টস এর একটা অভ্যাস থাকে, যা চায় সাথে সাথে আমরা দিয়ে দিই। আমি বলবো না যে জিনিসগুলো অনেকক্ষণ আটকে রাখতে, বাট আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে মাঝে মাঝে ওরা না চাইতে, ফর এক্সাম্পল ইন বাংলাদেশ what happens is sometimes mothers, they just give them the water right away. They're thirsty, they don't have to say mom give me water, right? As mother, like, he must be thirsty, so I right away give it. So they don't even need to, তাদের বলতে হচ্ছে না মা আমার পানি দরকার। As mother, we just straightforward give them what they need. So we need to create a situation where he is thirsty, তার পানি খেতে হবে, he will come to me and say mama give me water. Right. So we have the next question. কোন বয়স পর্যন্ত স্পিচ থেরাপি কন্টিনিউ করতে হবে যদি স্পিচ না আসে, এবং পেক্স হেল্প করবে কিনা? সো উই ডিসকাস দিস আ লিটল বিট, আমরা একটু এটা আগেও কথা বলেছি, বাট আরো ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু অ্যাড এনিথিং এলস টু দিস কোয়েশ্চেন। Right. So I don't know if there's a specific age because, there's something called chronological age,
which is their years in age, or their developmental age, which is how they are cognitively and developmentally, right? So I wouldn't say there's a specific age. And I would say if verbal speech isn't coming after however long you've been trying speech therapy, I wouldn't suggest stopping speech therapy, but I would suggest changing the approach. And that's maybe where you would consider a PEC system to facilitate nonverbal language and nonverbal communication. সো এখানে উনি দুই ধরনের এজের কথা যেটা বললো, যে একটা তো হচ্ছে আমাদের বয়সের যে এজটা, এবং আরেকটা হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্টাল দিক থেকে এজটা। তো উনি বলছে যে এটা আসলে কোন বয়সে স্পিচটা আপনি বন্ধ করবেন বা কোন পর্যন্ত কন্টিনিউ করবেন, এটা কোনো কিন্তু বাধা ধরা কোনো এজ নেই। লাইক ফর এক্সাম্পল, there is no set age for when you could stop. Right. So just to bring an example, my child is 10. I don't really know, আমি জানি না how long I will have to continue. It will only depend that as he is growing, when he's a teenager, is he appropriately using his speech? If he is not, then I will need speech therapy. This is how I am seeing as a mother. সো আমি যেমন মা হিসেবে দেখছি আমার 10 বছরের বাচ্চা, ওর ভাষাটা ও কিভাবে ব্যবহার করছে, এবং ও যখন 12 হবে, 13 হবে, 14 হবে, ও কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ওর ভাষাটা ব্যবহার করছে কিনা। যতদিন আমি ঘাটতি দেখবো ততদিন কিন্তু আমি দিয়ে যাব। কিন্তু নন ভার্বাল এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এই যে অন্যভাবেও যে কমিউনিকেট করার যে সিস্টেমগুলো, পেক সিস্টেম আছে, এবং ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ দে হ্যাভ অ্যাসিস্টেড ডিভাইসেস। সো Uh-oh. I think she froze. Oh no. Okay. Yeah, so I think what Anna was saying, here we have things called assistive technology devices like iPads, which have a variety of functions. We can press a button and then it says a sentence or a word, but the same concept applies for the PEC system, or communicating with any sort of picture. You could even have three, if your child wants food, but you don't know what they want, right? You can put even 3 objects or 3 pictures. You could say apple, banana, cookie, and have them point. Which one do you want? They point to the banana and you say banana, right? So that's another way of communicating non-verbally. So giving choices, providing visual supports, these are all ways to help support your child with non-verbal communication. So just to go back to that question, I don't really think there's a specific age. Oh, okay. Where you would stop speech therapy. I think you would just change the approach. Is screen time completely contraindicated for the children with special needs, or do we need to limit the screen time and use it with a plan according to the age? How much impact does it have on delayed speech development? Okay, so I would kind of agree with maybe limiting the screen time and using it with a plan, right? So instead of just using it, just them having the screen in front of them, I would suggest interacting with what they're watching, right? Because we also want to use what they're interested in, because that's a great way to create buy-in. So to get them motivated and interested in using language. So if they're watching a video with some characters, I would label the characters or ask WH questions. What are they doing? Who is doing this? Where are they? If we're working on a little bit simpler level, you can even pause whatever they're watching and then have them request more, or play, or keep going, or again, right? So I think we can think about using screen time and iPads and videos in a productive way that allows for language development. There was a second part to that question. I didn't remember what it said. Is there a way? Okay. Oh, how much impact does it have on delayed speech development? Oh, I'm not sure about the exact impact, but I would just suggest, like before,
to really also incorporate a child exploring their physical environment. It's important for physical development as well. I'm sure if you talk to physical therapists, they'll really speak to how important it is for a child to crawl and move and touch things and put things in their mouths in order to for physical development. But it's also important for for speech development. And I also want to say, you know, we used to be so kind of worried about screen time, but now with what's going on, our kids are really needing to be kind of literate in using screens and navigating computers. So we're kind of changing how we might be thinking about our kids using screen time or devices and using it in a more productive and maybe targeted way. So I hope that was helpful. How to expedite the speech delay for the child to speak well. So again, I would think about where they are in terms of development. Are they saying sounds, words, phrases, sentences? Are they having conversations? And then I'm in the home. Let me give you guys some like physical strategies that you can use. Books are great. I mean, they're just full of opportunities for language because if you have a picture book, you have a way to label. You can model. So if you see a picture of a ball, you can say ball. You can model, I see a ball. You can ask WH questions to facilitate comprehension. But I would, in the home, again, I would label objects. I would expand on what the child is saying. So if the child says ball, I would say, yes, blue ball, or yes, you have a ball. Or if you're throwing each other the ball, I would say, if you have the ball and your child wants the ball, you have to kind of encourage them to say throw or give me, right? And you can pair the requests that you're asking them to say with gestures, right? Give me, or I want more, give it to me, or pointing, right? So I would just work on expanding on what the child is saying, labeling things in your environment, narrating what the child is doing. So just talking and allowing the child time to speak and not giving them things if they haven't communicated that they want them. Not So all the time. We don't want to be mean, but sorry. Hi, you're all back. Right. So I'm back. Hope you didn't miss me much. So, so how to expedite the speech delay? Right. To speak well. So we just answered that. Mm-hmm, okay. Yep. All right. So I think we can go to another question if we have any. But if not, is that it? I guess. In the chat. I don't know if that's a question or not. All right. Okay. So I think. All right. I think for today it seems like we're good. And I really want to thank you for giving your valuable time and for coming on live and for giving these valuable tips and suggestions to all our parents who are really in a very, what do I say, a dilemma where they're stuck at home. Their children are, suffering from not being able to go to school. So I really want to thank you. And I want to also express to the viewers that for any other questions that are very specific to your child, because of the limitation of the time, we were not able to answer all the questions. I'm going to say this part in Bengali, but you already know. সো যেহেতু প্রত্যেকটা বাচ্চার স্পেসিফিক কিছু ব্যাপার থাকে, সেই কারণে সব প্রশ্নের উত্তর ওভাবে দেওয়া সম্ভব না। সেটার কারণে চাইল্ড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা অবশ্যই আরো এই ধরনের
আয়োজন করব, যেখানে বিশেষজ্ঞরা এসে আপনার চাইল্ডের সেই স্পেসিফিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে। সেটার জন্য আপনারা ইনবক্স করতে পারেন আপনাদের কমেন্টস এবং কোয়েশ্চেন্স, অ্যান্ড আমরা ফিউচারে সেগুলো নিয়ে প্যারেন্টসদের সাথে আরো ইনফরমেশন শেয়ার করার চেষ্টা করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা প্রশ্ন দিয়েছেন, এবং আশা করি যে ভবিষ্যতেও আপনাদের স্পিচ ডিলে রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কাছে দিবেন। অ্যান্ড জেনিফার, if you have any last thoughts towards Child Foundation or our initiative that we just started through this e-care, anything you would like to tell them? I would love to hear that from you at this point. I just want to thank you so much for having me. I hope the information I provided was helpful. I would love to be able to help again with any other further questions or concerns. I think what you're doing is amazing, because any support that we can get when we're home is valuable. So thank you for what you're doing, and I hope some valuable information came out of this discussion. Thank you so And mental much. health matters. Yes, thank you so much. Actually, I would say that, you know, all the therapists and specialists that are working, for example, in New York, nothing really stopped. So I don't know, your mental health really does matter, because you're helping kids, and it's a very different way of helping children. So thank you so much for coming to our show. We hope that you will continue to be with us with Child Foundation, and trying to bring any help from all the way from America to Bangladesh. In a way, it's a good thing about having this internet. We are able to hear from you from Bangladesh and get these valuable information out to the parents. It's really an honor. Thank you. Thank you so much. And সবাইকে বলবো যে আমাদের লাইভ অনুষ্ঠানে আজকে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আশা করব যে আগামীতে আপনাদের যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে, আপনাদের স্পিচ রিলেটেড প্রশ্ন থাকে, বা কোনো ধরনের সাহায্য আমরা এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ব্যক্তিদের জন্য আপনাদের কাছে যদি পৌঁছে দিতে পারি, আমাদের এই ইনিশিয়েটিভটা সার্থক হবে। এবং চাইল্ড ই কেয়ারের নেক্সট যে আমাদের সেশন হবে, প্লিজ আমাদের ওয়েবসাইটে এবং আমাদের ফেসবুক, এই যে এখানে সেশনগুলো হচ্ছে এগুলোর আমরা টাইম মতো আপনাদের জানিয়ে দেবো, এবং আমাদের সাথেই থাকবেন, এবং আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে কিন্তু আজকের অনুষ্ঠান। সুতরাং আমরা অপেক্ষা করব আপনাদের প্রশ্নের জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you.